ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೋಡು, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ನೋಡು. ಸಿಕ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. Good morning, sir. Shubhodaya, sir. Shubhodaya, Mohan sir. Good morning, sir. Thank you. Good morning, Good sir. morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, dear students. Good morning, sir. Very good morning. Morning. Very good morning. Well, in topic P block elements, I was telling you about oxygen. Sunday. Properties of oxygen. Physical properties. You know that oxygen is a colorless, odorless, non-poisonous, tasteless gas. It is slightly soluble in water, and the solubility of oxygen is 3.08 cubic centimeter in 100 cubic centimeter of water at 20 degrees Celsius. And this much of oxygen is enough for the marine animals, aquatic animals. You know, they swallow the water and absorb the oxygen dissolved in water. You know, the respiratory system of aquatic animals. Unlike our respiration, we take air and we absorb oxygen present in the air. Whereas the aquatic animals swallow the water and absorb the oxygen. Very small amount of oxygen is present, and they need to swallow a very large amount of water in order to get that much of oxygen. Okay, and it has a
boiling point, means it liquefies at 90 Kelvin. When you go on cooling the oxygen gas at 90 Kelvin temperature, it liquefies. Means that is the boiling point. Below 90 Kelvin, it is liquid, and above it, it is a gas. And it has a freezing point of 55 Kelvin. Means it condenses into a solid at 55 Kelvin. And see why there is a living system on Earth. It is because we have the moderate temperature. On some planets, there is a temperature of less than 90 Kelvin, and there oxygen exists as a liquid. And if the temperature is less than 55 Kelvin, it exists as a solid, and there can be no living system, because for respiration, we need oxygen in the gaseous state. Now about magnetic property and about isotopes, I was studying in the last class, and you learned in first PUC also that oxygen is paramagnetic in nature. Paramagnetic in nature means it is weakly attracted by the magnetic field, as there are two unpaired electrons which can be explained based on molecular orbital theory. There are two unpaired electrons, one in pi star 2px and pi star 2py orbitals. Oxygen has three isotopes: oxygen 16, oxygen 17, and oxygen 18. And the most abundant amongst these is oxygen 16. Normally, when I say oxygen, it is oxygen 16 only. Okay. Now about its chemical properties. It can oxidize almost all elements. Means it can react with almost all elements in the periodic table, with very, very few exceptions. It can oxidize, carbon to carbon dioxide. It can oxidize phosphorus to phosphorus pentoxide, P4O10, as it is P4. Well, in order to balance, we take 5O2. It can oxidize sulfur to sulfur dioxide. It can oxidize the metals like magnesium to magnesium oxide. It can oxidize aluminium to aluminium oxide with the formula Al2O3. As there is odd number of oxygen here, we have to double this, so 3O2, 4Al. It can oxidize iron to iron oxide. It can oxidize compounds like sulfur dioxide. When sulfur dioxide reacts with excess of oxygen in presence of catalyst V2O5, sulfur trioxide is formed. In order to balance, I take 2SO2, 2SO3. See, it oxidizes sulfur dioxide in presence of a catalyst vanadium pentoxide to sulfur trioxide. It can oxidize hydrogen chloride. It can oxidize hydrogen chloride to chlorine and water. How are you going to balance the equation? As there are two oxygens here, I write 2H2 and there are 4 hydrogens, so 4HCl, and this should be 2Cl2. And how it is an oxidizing agent? See, here hydrogen, chlorine has a -1 oxidation number, and here it is 0, -1 to 0. So it undergoes oxidation, and this is oxidizing agent. And here oxygen has oxidation number 0 in the elementary state, and here it has -2. So there is decrease in oxidation number, means it undergoes reduction, and the one which undergoes reduction acts as oxidizing agent. Okay, so this reaction occurs in presence of a catalyst CuCl2.
So these reactions will be familiar. You will come across in one or the other chapters, but these you need to notice. Okay, and better you write these equations. You barcode. Weird equations barcode. 2SO2 plus O2 on the arrow mark, V2O5, vanadium pentoxide, and you get 2SO3. And this one, 4HCl plus O2, arrow mark, 2Cl2 plus 2H2, and on the arrow mark you write CuCl2. CuCl2 is cupric chloride. Cupric chloride. That acts as a catalyst. And about uses of oxygen, uses of dioxygen. Well, you know, without oxygen there is no life. So it is used for respiration, for normal respiration, as well as for respiration by scuba divers, means who go deep under the sea, and for mountaineers who climb the high altitude places, they also take oxygen cylinders. It acts as an oxidizing agent. Oxidizing agent act ಆಗ್ತದೆ, and it is used in oxyacetylene flame. Oxyacetylene flame. So what is acetylene? Acetylene is nothing but ethine. Acetylene under ethine. So a mixture of oxygen and ethylene. Acetylene under C2H2. This mixture can act as a fuel for cutting and welding of the metal plates, which can produce very, very high temperature. When you mix oxygen and acetylene, I mean ethane gas, and burn it, it will produce a very high temperature, which is required for cutting and welding the metal plates. Welding ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ metals cut ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಾಗ ನೋಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಹಳ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಆದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು? ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಅದು LPG ಅಥವಾ CNG ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಕುಕಿಂಗ್. ನಾಟ್ ಮಚ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಫಾರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ metal plates, very high temperature is required, and there this oxyacetylene flame is used. And liquid oxygen is used in rocket engines. Okay, liquid oxygen is used as a for combustion of the fuels in rockets. Liquid oxygen use ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ rockets ಒಳಗೆ. Okay, and now we'll study about oxides. So what are oxides? Oxides ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Can anybody tell? What are oxides? Binary compound of oxygen. Yeah, very good. Oxide is a binary compound of oxygen with any element. ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬರ್ತಾವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ಬೈನರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಕಾರ್ಬೈಡ್ಸ್, ನೈಟ್ರೈಡ್ಸ್, ಹೆಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರ ದ ಬೈನರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. Carbon forms carbon monoxide, carbon dioxide. Nitrogen forms 5 types of oxides which we have discussed. Sulfur forms 2 types of oxides, SO2 and SO3. Phosphorus forms 2 types of oxides, that is P2O3 and P2O5. Okay, and metals, almost all metals react with oxygen to form oxides. Okay, these oxides can be classified into 2 types, that is simple oxides and mixed oxides.
Simple oxides are simply the combination of an element with oxygen. A binary compound of any element with oxygen is called oxide, and that is a simple oxide. Mixed oxide is actually a mixture of two simple oxides. Mixed oxide ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು simple oxide mixture. For example, Fe3O4. Have you come across this? Fe3O4. In the general principles of isolation of elements, you come across the minerals and ores of metals. Iron exists as hematite, and this one is magnetite, Fe3O4. Fe3O4 is not a simple oxide, it is actually a mixture of FeO and Fe2O3. FeO and Fe2O3 together is Fe3O4. Similarly, we have Pb3O4. Pb3O4. It is also a mixture of PbO and PbO2. PbO and PbO2. But lead is not balanced here, so I take 2 PbO. 2 PbO plus PbO2 is what? Pb3, 2 plus 1. Pb3O4, 2 and 2 here. Okay. So these are called mixed oxides. A mixture of two simple oxides is mixed oxide. Examples note ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. Simple oxide ಅಂದ್ರೆ any oxide of an element like sodium oxide. Fe2O3 is a simple oxide. FeO is simple oxide. When these combine, there is formation of Fe3O4, and that is a mixed oxide. Now, these simple oxides can be classified into 4 types. The oxides anna, particularly simple oxides anna, 4 type ಆಗಿ classify ಮಾಡ್ತೀವಿ. Note ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವನ್ನ. Simple oxides are classified into 4 types. And what are the 4 types of the simple oxides? Acidic oxides. ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಆಮೇಲೆ ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. So you must have a perfect clarity of the meaning of these types of oxides. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ acidic oxides? What are basic oxides? Let's see. Generally, listen carefully. Generally, non-metal oxides are acidic in nature. Non-metals ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕಾರ್ಬನ್, ಸಲ್ಫರ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಂಥವು non-metals ಇವು. ಅದರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ acidic ಇರ್ತಾವು. There can be exceptions. Well, carbon dioxide is acidic in nature. Sulfur dioxide is acidic in nature. Sulfur trioxide is acidic in nature. Phosphorus pentoxide is acidic in nature. NO2 is acidic in nature. Exceptions are there. Carbon monoxide, however, is a neutral oxide. And amongst the 5 oxides of nitrogen, 2 are neutral and 3 are acidic. You know, you already learned which are the 2 neutral oxides. N2O and NO are neutral oxides. Okay, ivala acidic oxides. How do you come to know that these are acidic in nature? How can you say that these are acidic oxides? Take water and pass any of these gas into water and dip a litmus paper, it will turn blue into red. And these react with water to form acids. When carbon dioxide is dissolved in water, it reacts with it to form H2CO3, carbonic acid. When sulfur dioxide is dissolved in water, it reacts with it to form H2SO3. Similarly, SO3. If SO3 reacts with water, H2SO4 is formed. If P2O5 reacts with water, H2PO4 is formed. If NO2 reacts with water,
you get a mixture of HNO2 and HNO3. So ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀರೊಳಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾವು, ಅವು ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ರೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾವು, ಅವು ಆಸಿಡಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ metal oxides which are acidic in nature. ಕೆಲವು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅದಾವು, ಇವನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ V2O5 vanadium pentoxide however is acidic in nature. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. acidic oxides ಯಾವ ಇರ್ತವೆ? Example, non-metal oxides on V2, Cr2O3, Mn2O7. These are metal oxides but are acidic in nature. Generally, metallic oxides are basic. Generally, metal oxides are basic in nature, but these are exceptions. ಯಾವ exceptions ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಯೂಶುವಲಿ. ಯಾವಕ್ಕೊಂದು ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಟ್, ಅದ ಅಂತವನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ V2O5, Cr2O3, Mn2O7 are acidic metal oxides. Now, about basic oxides, you take any other metal oxide like CaO. How CaO is basic oxide? Because when CaO is dissolved in water, it reacts with it to form CaOH twice, calcium hydroxide, which you call lime water or slaked lime, and that turns red litmus paper blue. Na2O, sodium oxide. Sodium oxide is basic in nature because it reacts with water to form sodium hydroxide. Similarly, MgO, ZnO, all these are basic oxides. Okay. Generally, metal oxides are basic in nature with these exceptions. Generally, non-metal oxides are acidic in nature with these exceptions. These are neutral oxides. What about amphoteric oxides? You know the meaning of ampholite. Amphoteric means an amphoteric andre Dual behavior. They act as acid and base. if any substance acts both as an acid and base, it is amphoteric in nature. Can you give an example? Aluminum oxide, sir. Aluminum oxide you have not yet studied, but a very common example that you are already taught is water. Water is amphoteric in nature. It is oxide. The binary compound of any element with oxygen is oxide. It is oxide of hydrogen. It is a hydride of oxygen. ಇದು ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಇದು ಎರಡೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಯದ ಅದ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ is hydride. With respect to hydrogen it is an oxide, and you know that it acts as an acid when a small amount of base is added to it, because it can accept proton, and it acts as base. It acts as base. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ HCl ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ accepts proton and it acts as a base. And when you add ammonia, what happens? Ammonia add ಮಾಡಿದ್ರೆ it donates H+, it loses H+ and forms acts as an acid. So it is amphoteric. Al2O3 can react with acids as well as bases. ಇದಕ್ಕೆ HCl ಹಾಕಿದ್ರೆ AlCl3 ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ NaOH ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ KOH ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು amphoteric oxide. SnO2 is an amphoteric oxide. Amphoteric oxides are those which act both as acid and base. They can react with acid as well as base. Acid ಜೊತೆಗೂ react ಆಗ್ತಾವ, base ಜೊತೆಗೂ react ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ amphoteric oxides. Is it clear about oxides?
oxides are the binary compounds of any element with oxygen. They are classified into simple oxides and mixed oxides. Mixed oxide ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Mixture of two simple oxides, Fe3O4, PV3O4 example and ಆಮೇಲೆ ಈ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ 4 ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ: ಆಸಿಡಿಕ್, ಬೇಸಿಕ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಆಂಫೋಟೆರಿಕ್. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಜನರಲಿ ಏನಿರ್ತದ, ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಇರ್ತಾವು. ಆದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಇವು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ರು ಆಸಿಡಿಕ್ ಅದಾವು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇರ್ತಾವು. ಆಮೇಲೆ ಇವು ಕೆಲವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್, ಇವು ಅದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಂಫೋಟೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್, ಇವು Al2O, 3SNO2, H2O. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೋದು ತೆಗಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ MCQ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆರ್ acidic in nature, basic oxide, amphoteric oxide, or odd one out? Which of the following is odd one out ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. Now we'll study about ozone. Yes, what is ozone? What is ozone? Oxygen allotrope. Oxygen is a Ozone. molecular of O3 molecule. Ozone consists of 3 oxygen atoms. Oxygen ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ O2 ಅಂತೀವಿ, ಡೈಆಕ್ಸಿಜನ್. If 3 oxygen atoms combine to form a molecule, it is O3, and it is an allotrope of oxygen. Ozone is an allotrope of oxygen with the formula O3. How it is prepared, where it is present, what are its properties, what is its structure, what are its uses, we'll see. So where ozone is found, ಎಲ್ಲಿರ್ತದ ozone? In stratosphere, sir. Yeah, ozone is present at an altitude of 20 to 50 kilometers from the earth's surface. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಇಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಿಂದ 40-50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ನೊಳಗೆ ಓಝೋನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟು 40-50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರೀ ಓಝೋನೇ ಇರ್ತದಂತಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇರ್. Okay, so if it is highly polluted, there are chemicals present in the atmosphere which cause damage to the ozone layer, and there is a high temperature, then ozone layer will be a bit higher, is present at higher altitudes. If the temperature is lower and if there are less pollutants, it is at a lower altitude. So generally it exists at 20 kilometer to 50 kilometers from the earth's surface. How it is formed in the atmosphere? It is formed in the atmosphere by the action of ultraviolet radiations of sun on oxygen. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನೊಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಓಝೋನ್. Then some of you might be thinking that then whether all the oxygen present in the atmosphere is converted to ozone. No. What happens is, if part of the ultraviolet radiations are converting oxygen to ozone, the other part of the ultraviolet radiations are converting ozone to oxygen, and there is an equilibrium, a dynamic equilibrium between oxygen and ozone in the atmosphere. So nature produces that much of ozone and retains which is required for the existence of these living system on earth. ಈ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಓಝೋನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓಝೋನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ harmful ultraviolet radiations.
ಈ ultraviolet radiations harmful you. They may cause overexposure to ultraviolet radiations. Overexposure may lead to eye damage, skin cancer, even mutation. And that is why what happens, we call it as an umbrella. Just like umbrella protects us from the rains, ozone protects us from harmful ultraviolet radiations, which may cause eye damage, skin cancer, etc. Okay, so due to urbanization, due to industrialization, due to excessive human activities, when a large amount of pollutants are ejected into the atmosphere by factories, refrigerators, air conditioners, what happens? The ozone layer is depleted, and ozone holes are created in highly polluted, highly heavily industrial metropolitan cities. In this time of lockdown, when all the industries were closed, there was a rich ozone content in the atmosphere. Mainly the freons used in refrigerators and air conditioners will cause damage to the ozone layer. The nitric oxide produced in the industries, as well as the supersonic aircrafts, wherein the nitric oxide is the exhaust gas, it can cause damage to the ozone layer. So if large amount of NO is ejected into the atmosphere, what happens? It reacts with ozone to form NO2 and O2. Okay, so these are responsible for the depletion of ozone layer, freons and nitric oxide, which is the exhaust gas of industries and the jet aeroplanes and supersonic aircrafts. Now, how is this ozone prepared, or can it be prepared in laboratories? Laboratory ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು prepare ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಾ? Yes, it can be prepared. It can be. See, in a closed vessel, we take pure oxygen. Pure oxygen should not contain nitrogen and other gases, and pass a silent electric discharge, a low voltage electric current. ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ನೊಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ಯೂರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. You know what happens? Slowly oxygen is converted into ozone. Not all the oxygen is converted to ozone. About 10% of oxygen is converted to ozone, and we call it as ozonized oxygen. Ozonized oxygen. What is ozonized oxygen? When a low voltage electric current is passed in pure oxygen for a long time in a closed container, 10% of the oxygen is converted to ozone, and that is called ozonized oxygen. How is ozone prepared in laboratory? By passing a silent electric discharge into pure oxygen. The question then arises, why a low voltage electric current is to be passed? ಯಾಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೈಲೆಂಟ್ ಯಾಕೆ, ವೈಲೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಡ? ಒಮ್ಮೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ? The ozone form will decompose. Ozone is less stable compared to oxygen, and that is why there is a chance of decomposition of ozone into oxygen. That is why a current of low voltage is to be passed for long time. So ozone is obtained by passing a low voltage electric current, a silent electric discharge into pure oxygen for long time. And the instrument, the apparatus, the device in which ozone is prepared or oxygen is converted into ozone is called ozonizer. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ozonizer. Ozonizer is an instrument or an apparatus which is used to convert oxygen into ozone.
Now about the structure. What is the structure of ozone? You know the oxygen structure very well. O double bond O is oxygen, dioxygen. What about O3? O3 is actually having a bent chain structure like this. Well, if I write like this, the valency of this option is satisfied. Oxygen is bivalent. It should be surrounded by two bonds. It's okay. What about this and this? There are only one bond. If I write a double bond here, the valency of this oxygen is satisfied, but it has an extra valency. And it is short of 1. And therefore, it has a plus charge and this has a minus charge. Sometimes a dative bond, coordinate bond is written here. But this is not the 100% correct structure of ozone. It can be written like this also. Resonating structure. Resonating structures andre two or more structures of the same molecule or same species in which the position of double bond or pi bond is different. O double bond, O plus minus. So it is a resonance hybrid of these two. ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್. ಇದ್ರ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ 50-50%. ಹೆಂಗ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತೀವಲ್ಲ, 3 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್, ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ದನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇದ್ರ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ the bond angle and bond length are fixed. Bond angle between the oxygen is 117 degree, and this bond length is 128 picometer, and this is also 128 picometer. Means it is neither a pure double bond or a pure single bond. There is a partial double bond character between oxygen atoms. So this is the structure of ozone. Write it down. Barcode the bond angle, bond length anna. ಇವು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಓಝೋನ್ದು. ಈ ಎರಡೂದ್ರದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ. No, but properties. Over, ಮುಗಿತಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Look, pure ozone is a pale blue colored gas. Pure ozone ಏನಿರ್ತದೆ, pale blue colored gas. ಅದಕ್ಕೆ atmosphere ಒಳಗೆ due to scattering phenomena also the sky is blue, as well as there is ozone which is having a pale blue color, and it is having a fish like pungent smell. Fish ತರ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಡೆಡ್ ಫಿಶಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ಆ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫಿಶಿ ಸ್ಮೆಲ್ and it can condense into a blue colored liquid at 161 Kelvin. ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೊಳಗೆ ಓಝೋನು ಪೇಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪೇಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ 161 ಕೆಲ್ವಿನ್. 161 ಅಂದ್ರೆ -112 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. 112 ಪ್ಲಸ್ 161 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 273 ಅದ. -112 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತನಕ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಝೋನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ. It can even condense to a solid at 23.3 Kelvin. 23.3 Kelvin is almost -250 degrees Celsius. -250 degrees Celsius ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ozone will condense into a dark
violet colored crystalline solid. Dark violet colored crystalline solid. Pale blue ಹೋಗಿ pale blue gaseous state ನಾಗಿದ್ದಾಗ, liquid ಆದಾಗ dark blue ಆಗ್ತೈತಿ, solid ಆದಾಗ dark violet ಆಗ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? pale blue molecules gaseous state ನಾಗಿದ್ದಾಗ they will be far away, and when they condense ಆದವು ಅಂದ್ರ ಆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. pale blue ಹೋಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಆಗ್ತದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವೈಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇರಳೆ ಅಂತೀರಿ. ನೀಲಿನೇ ಡಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನೇರಳೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬ್ಲೂನೇ ಡಾರ್ಕ್ ಆದಾಗ ವೈಲೆಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದ ಸೊ ಓಝೋನದ properties, physical properties. Now moving on to the chemical properties of ozone. Ozone can act as an oxidizing agent. It's an oxidizing agent. How and why ozone acts as an oxidizing agent? Another thing, ozone, is less stable compared to oxygen. Oxygen compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಝೋನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೂಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. O3 ಹೋಗಿ O2 ಆಕೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ O2 and O. That is why it acts as an oxidizing agent. Ozone is also slightly soluble in water. ಇದನ್ನು ನೀರೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ lead sulfide to lead sulfate. PBS is a black colored solid. Lead sulfide black ಇರ್ತದೆ. When you pass ozone over this black colored lead sulfide, it is converted into PbSO4, which is white, and O3 is converted into O2. Each ozone produces one nascent oxygen. ಒಂದೊಂದು ಓಝೋನ್ ಒಂದೊಂದು ನೇಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ? ಇದಕ್ಕೆ 4. PbS ಹೋಗಿ PbSO4 ಆಗ್ಯದ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಓಝೋನ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು? 4. ಯಾಕೆ 4? ಒಂದೊಂದು ಓಝೋನ್ ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು? 4O2. Okay, so it oxidizes lead sulfide to lead sulfate. Oxidation howdiಲ್ಲ, addition of oxygen. It is an oxidizing agent. It undergoes reduction to O2. It can oxidize the aqueous solution of potassium iodide to a brown solution of iodine. Ki plus H2O plus O3 ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? KOH plus I2. We're going to balance the equation plus O2. O3 is always converted to O2. Are you going to balance the equation? I2 ಅದರಲ್ಲಿ KI ಹೋಗಿ I2 ಆಗಿದೆ. So we need to take 2 KI, and when there are 2 K, so 2 KOH. What about hydrogen? H2, and there are 2 H. What about oxygen? 1 plus 3 4, and here there are 2 plus 2 4. Potassium iodide is colorless. Idu colorless solution irtade. Iodine, however, is brown in color. So there are changes in their colors. Illu ನೋಡಿ, lead sulfide black ಇದ್ದದ್ದು white lead sulfate ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ colorless potassium iodide is converted into brown colored iodine. And those reactions in which there is change in color, or there is a formation of precipitate, or there is a liberation of gas, are used as tests. Test ಅಂತ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ NaOH HCl ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, NaOH HCl ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? NaOH HCl ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, NaOH plus HCl ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ NaCl plus ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ NaCl ವಾಟರ್ ಬಂದದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಒಂದ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ NaOH, ಒಂದ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ HCl ತಗೋತೀವಿ. ಎರಡು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಾವ, ನೀರಿನ ಗತೆನೆ.
ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ NaCl ವಾಟರ್ ಅವನು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾವ, ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂತೀವಿ? ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೋತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲಿಡ್ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. NaOH ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓಝೋನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ an oxidizing agent. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Now, the uses of ozone. What are the uses of ozone? Where is it used? ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಓಝೋನ್? Ozone is used for the sterilization of water. Ozone is used in sterilization of water. Sterilize ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by sterilization? Sterilize ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡೋದು. The disease causing organisms if present are killed. Usually ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್. ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಝೋನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವ್ ನಿಮ್ಗೆ RO ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ಸ್, RO ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಾರ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್, ಮತ್ತು ಓಝೋನೈಸ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಝೋನೈಸ್ಡ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಝೋನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And it can kill the disease causing organisms. It acts as a germicide as well as germicide ಆಗಿ act ಆಗ್ತದೆ. Germicide ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Germs kill ಮಾಡೋದು. Okay, side ಅಂದ್ರೆ kill ಅಂತ ಅರ್ಥ. To kill the germs. It can act as a disinfectant. Disinfectant ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಡೆಟಾಲ್ ಅದಲ್ಲ, ಡೆಟಾಲ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್. ಡೆಟಾಲು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಫಿನೈಲ್, ಡೆಟಾಲ್ಗೆ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂತೀವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಫಿನೈಲ್ ಬಾಟಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಡೆಟಾಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಡೆಟಾಲು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾವಲಾನು ಎರಡು ಒಂದೇ, ಎರಡರೊಳಗಿರೋದು ಅದೇ, ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೈಲ್ ಝೈಲಿನಾಲ್, ಅದೇ ಡೆಟಾಲ್. ಆಮೇಲೆ ಫಿನೈಲ್, ಎರಡರದು ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಡೆಟಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಫಿನೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್. ಓಝೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ದ germs. It can kill the insect, disease causing bacteria and viruses. Even corona virus is killed by the Dettol. That is why used to sanitize. Sanitize ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗ್ಯದ. ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು $100 ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ it's not good for health. Better use detergents. ಸಾವುಕಾರ ಪುಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕೈ ತಕೊಂಡ್ಬಿಡುದು ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ರಾಂಗ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ sometimes leads to reaction on the skin. ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಕೆಲವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದ ಸ್ಕಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸೋಪ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್. ಮನೆಯಾಗೆಲ್ಲ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಚ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾರ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಗೊಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಮನೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ
ozone can act as germicide, as a disinfectant, and it is used for the sterilization of water. And you come across in your first PUC that the unsaturated hydrocarbons means alkenes and alkynes, react with ozone to form the respective ozonides. So what are ozonides? Ozonides andrenu, for example, CH2 double bond CH2, it can react with ozone to form the respective ozonide called ethylene ozonide and formation ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗೆ ಇಥೈನ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ethylene ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ, instead of ethylene, if there is a higher member of the alkenes, okay, so I write CH3 here and another CH3 here. What is this? What is the name of this organic compound? You must tell. Butene. It is? Butene. Yes? Butene. Some are not responding. ಒಂದು ಎರಡೇ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಳಿದವರು ಬ್ಯೂಟಿನ್ ಬ್ಯೂಟ್ 2ene ಅನ್ಬೇಕು. ಬ್ಯೂಟಿನ್ ಜನರಲ್ ನೇಮ್, ಬ್ಯೂಟಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ವೆದರ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ carbon, between first and second carbon, or second and third carbon atom, here it is bute 2ene. Bute 1ene ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತದೆ? CH2 double bond CH single bond CH2 CH3 ಹಿಂಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಬ್ಯೂಟ್ 1ene, ಬ್ಯೂಟ್ 2ene, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್. ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಟು ಲೊಕೇಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲದ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಅದು ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಝೋನೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ? ಇದು ಓಝೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವೆರಡು ಅದಾವ, ಒಂದ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದದ, ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದದ. ಅದು ಬ್ಯೂಟ್ 1ene ಯಾವ್ದು 2ene ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಓಝೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಝೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಝೋನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ozonide with this formula. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ozonide like this. And when it is made to react with water, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ it will decompose like this. ಈಗ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Understand? Is it clear? ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದಾಗ. ಸೊ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ H2O2, and what is left now? CH3CHO, CH3CHO. You get ethanol or acetaldehyde. But when this is formed, ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ it will decompose here. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. It reacts with water to form H2O2. This forms HCHO. This forms CH3CH2CHO. ಇದು ಮತ್ತೆ aldehydes ketone ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಓಝೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಓಝೋನೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ, ಇಥೆನಾಲ್ ಬರ್ತಾವ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾವ? ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ. ಮಿಥೆನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಪೆನಲ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಆ ಬರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್? ಓಝೋನ್ ಯೂಸ್ ಏನು? It is used to locate the position of multiple bonds, double bond ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ಲೊಕೇಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಹಂಗೇನೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರು ಅದೇ ಟೈಪೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಟು ಡಿಕಲರೈಸ್. ಕೆಲವೊಂದು
ಕಲರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನೊಳಗೆ, ಆಯಿಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಲರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಕಲರ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಓಝೋನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಝೋನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದ ಕಲರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಏರ್. ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಹೈಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಇನ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರೈಲ್ವೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜರ್ಮ್ಸು, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಝೋನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ germicide. It acts as a disinfectant also. So it is used for sterilization of water. It is used to purify air in highly ill ventilated places like underground railways, theaters, cinema halls. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿರ್ತಾವು ಮೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಝೋನ್ ನ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ಲೊಕೇಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ and as an oxidizing agent, as a bleaching agent, it is used. Okay, this is all about ozone. I think the time is over. So in the next class, we'll deal with sulfur and its compounds. Sulfur ಮತ್ತು other compounds, sulfur dioxide, sulfur trioxide, sulfuric acid and oxo acids of sulfur. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿರೋದು, ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾವಲ್ಲ, ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು. Mohan sir, please end the class. Sure, sir. Sure. Thank you, sir. Thank you.